Alright, so we're getting to the good stuff here. Finalmente estamos llegando a lo bueno aquí. Mikey, what do you got here next for us? These. Alright, let's start off with these three here. Vamos a empezar con estos tres, porque estos son de la misma marca, que es de Bandai Hybrid Action. Well, I can't find a spot for Majin Buu. Este Goku es de hecho de otra marca. Es también Bandai, pero es Shodo Warriors. You want to kick it off with Majin Buu? Acuérdate que no lo puedes mover mucho. You can't move him too much because Majin Buu has had quite a bit of surgeries right here, as you can see. Yeah, you could take off the cape. I'm gonna just keep it up his arms. Yeah, you can't really move his arms too much, buddy. No se le pueden mover mucho sus manos. Pues sus manos sí, pero sus brazos no, porque como pueden ver ya tiene mucha cola loca. He has a lot of crazy glue. Like we said, we keep saying, we play with the toys, huh, Mikey? We don't just look at them. Whoa. We could have a break live on YouTube here. But, I want to put this cape. You want to put it on? Yep. Alright. My shirt. A one-handed. I'll do it. Nice. Who's this guy? This big guy. Broly. I want to see something on Broly. Quiero ver algo de Broly. Which is so funny. Porque sus pies son de hecho de un gummy. Isn't that funny? Yeah! His feet came from a gummy because we lost them. So we just took them off a Broly gummy toy and just super glued them onto him, and I think they look pretty good. Yeah, it's Broly. Nice. Who's this guy? Bardock. Bardock. ¿Quién es Bardock? Él es Bardock, pero lo gordo de estar child. Oh, a child? He went on to defeat Chill? No. Frieza's grandpa. That was crazy, right? Yeah. And this is Goku's dad. No, su papá. No es el papá del turtle. Oh, Mikey, maybe. What if he's 100 tags later? I can't even talk right now, Mikey. What if Bardock is also Turles' dad? ¿Qué tal si Bardock es el papá de Turles? Wouldn't that be crazy? If Turles was Goku's brother? Well, you want to film? No, I don't want to be on video. Stop it, Mikey. Don't do it. No. No. Let's just move on to the next one. Come on, Mikey. Next one. Just put your Majin Buu right there. It's okay. Oh, now check these guys out. I like these. Oh, you know what? We didn't even show this Goku. That's the Shodo Warriors Goku. Yeah, Shodo Warriors Goku. Yeah, let me see. Este me gusta porque está muy chiquito, pero ya tiene muchas articulaciones. Y también venía con diferentes manos. Eso me gusta mucho. Sí, no con puños. Se me perdieron los puños. Yeah, se perdieron los puños y creo que tenía de otro como para hacer la transmisión instantánea. I think he had some like where he was making a punch and maybe like some instant transmission fingers, but we lost them all. These are actually super glued there. And one action, one warriors? Yeah. Alright, now we can move on to these.
So todos estos que ven aquí, all of these that you see here, actually came in a Dragon Ball like this. Todos los que ven aquí vinieron adentro de una esfera como esta. Y aquí adentro, aquí les va a enseñar, está otro Goku. Sí. Y ahí está. Y un muy pequeño King Kai. Look how small this King Kai is. I love it. ¿Y la ves? Yeah. Pero cada uno de estos de aquí traían una pequeña pieza que hace una figura más grande. Que al fin de cuentas era este Goku con unas alas de ángel y con el Kaiosama aquí arriba. Pero nomás pudimos conseguir estas tres y otra de Vegeta, pero no la encontramos. Y entonces en total teníamos una ala y creo que un pedazo de nube o algo así, pero no lo encontramos también. Pero espero después poderlas encontrar porque me gustaron mucho. I just really like the fact that you could build them. Oh, we had the Halo. Teníamos el Halo para Goku. No sé dónde está. Mikey lost it. It wasn't me. I'm just kidding. So you want to go ahead and show who they are? This is I think it's a Goku Diction or Nappa. Oh, it's Goku finishing off Nappa. Cuando vino Nappa con Vegeta a tratar de invadir la Tierra, when he came with Vegeta to try to invade the Earth. But they couldn't do it. Well, Goku did it. Goku saved everybody. What kind of Yajirobe saved everybody? Pero Goku le hace así. Oh, this one's cool too. De hecho fue primero. Primero vino Raditz. Ok, y fue cuando Goku dio su vida para que pudieran ganarle a Raditz. Y después Raditz les dejó. Oh no, escucharon el Scouter. El Scouter es esta maquinita de aquí para ver que aquí en la Tierra había esferas del dragón y por eso vinieron a invadir. Pero para ese entonces Goku ya estaba demasiado fuerte y miren lo que le hizo pobrecito de Nappa. Pobrecito de Nappa. Pobrecito de Nappa. Le ganó a Nappa. Yeah. Y es Gohan. Que de hecho puede ir aquí en medio y le ponemos al Raditz acá a Nappa y aquí a Gohan. Porque primero vino Raditz y después Gohan entrenó con Piccolo. Que de hecho aquí arriba de la montaña estaba un Piccolo, pero se nos perdió un Piccolo muy chiquito. Y se nos perdió. There was a little Piccolo there and we lost it. Sí, yo lo que... Y después vinieron los Saiyajines a tratar, pero no pudieron, because Goku was too powerful already. Nice. Sí, bueno, Goku no se quería poco más Saiyajin. No, todavía no podía. Él no sabía que era un Super Saiyajin. ¿Te acuerdas que se transformó en Super Saiyajin cuando peleó contra Frieza? No con Para no, solo con Turles y... No, we're not. What do you... Turles has nothing to do with this, Mikey. You're funny, buddy. Alright, so that was it for these guys here. Are you ready to move on to the next ones? Alright, let's do this. Alright, so we're back here with some soft vinyl Dragon Ball Z toys. I haven't really seen these many places, but who's this guy? Es un Goku niño, es el Goku cuando era niño, tienes razón. Y es cuando, parece que es cuando compitió junto con Krillin en su primer torneo de artes marciales. Pero no, solo es su papá de Goku Él no es su papá, no, él es el mismo. That's the same guy, Mikey. Pero It's not Goten. No se performante en Big, solo en Gatito. ¿Y te fe?
Okay, go ahead. Wow, that was awesome. Estos vinieron juntos aquí. Solo vinieron a la pantalla, pero con Mikiro, con él, hace cuando peleas, ¿sí? Y le hace Kamehameha. Yeah. No me acuerdo exactamente de qué marcas son estos, pero son unos de mis favoritos. De hecho, estos eran míos y Mikey hizo que se los regalara. Don't give me that face. You made me give them to you. They used to be mine. But it's okay. I gave it to you because I love you. So who's this guy? And who's this guy? Mikiro. Nice. Both of them Super Saiyan. Both of them soft vinyl. Nice. He did up this finger. Well, look this finger. Oh, I didn't even notice that. His finger broke off. Yeah, That's funny. But Vegeta stuff, he don't need no finger. Who needs fingers where you could do Ki Blast? okay. Alright, so you ready for the next ones? Let's do it. Okay, estamos aquí de regreso con las estatuas de SH Figuarts de Bandai. You want to start it off, Mikey? Who's this guy here? Yo creo que es Goku. Yo creo Super Saiyan 3. Nice! Super Saiyan 3, you know your stuff, pound it. Es igual como este. Nice! Pero este está mucho más grande, ¿verdad? Sí. El igual es el mismo. SH Figuarts statue. Sí, es el Tiene su energía aquí. Has his energy blasting off of him. Nice. Also Super Saiyan 3 Goku. You can see his little spike right here fell off. Se le quebró aquí su pico que tiene aquí. It's so funny. Pero Like this guy here. Pero Who's this guy? Contain Super Saiyan. Y tiene al Super Ghost. ¿Quién es el Super Ghost? Es el. Este. Nice. Can I see it? Nice. I love it. I think borrowed this son. You really think that's Bardock's son? Yeah. What's his name? Turles. Mikey de veras piensa que Turles es el hijo de Bardock. Que ya me puso a pensar y quién sabe, tal vez sí, porque se parece igual a Goku. Mikey got me thinking that he might be another one of Bardock's son. You never know. Raditz was also Bardock's son. Now who's this guy? Mikito. Nice. También a él se le cayó su copete aquí. Also his little spike fell off. Couldn't find it. Nah, you got an army, bro. Let's put that way. Alright, so only a few more, so let's get to it, Mikey. You want to move on to the next one? Sí. Let's do it.